Hello students, welcome back to my channel Easy English with Satyajit. এইচএস ক্যান্ডিডেট 2024 যারা রাইটিং স্কিল নিয়ে টেনশন করছো তাদের জন্য এই ভিডিও। ইংরেজি রাইটিং স্কিল নিয়ে টেনশন না করে কনফিডেন্ট হয়ে এক্সাম হলে যাও। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো তোমাদের কভারেজ হয়েছে কিনা একবার চেক করে নাও। রাইটিং স্কিল ফুল মার্কস 10। তোমাদের 3টি রাইটিং দেওয়া থাকবে, রিপোর্ট রাইটিং, লেটার রাইটিং, প্রেসিজ রাইটিং। এর মধ্যে যে কোনো একটি আনসার করতে হবে। রিপোর্ট রাইটিং, তোমরা রিপোর্ট রাইটিং টার্গেট করতে পারো। রিপোর্ট জেনারেলি স্কুল রিলেটেড রিপোর্ট তোমাদের দেওয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ স্কুলে কোনো প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হয়েছে অথবা কোনো ডে সেলিব্রেশন, স্কুল রিলেটেড এই টপিকগুলো তোমরা তৈরি করেছো কি না দেখে নাও। নাম্বার 1, অর্গানাইজেশন অফ স্কুল অ্যানুয়াল স্পোর্টস। নাম্বার 2, রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশন অ্যাট ইউর স্কুল। নাম্বার 3, টিচার্স ডে সেলিব্রেশন অ্যাট ইউর স্কুল। নাম্বার 4, ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম অ্যাট ইউর স্কুল। নাম্বার 5, রবীন্দ্র জয়ন্তী সেলিব্রেশন অ্যাট ইউর স্কুল। Number 6, campaign to make your school plastic free zone. Number 7, dengue awareness campaign. Number 8, health checkup camp at your school. Number 9, blood donation camp at your school. Number 10, farewell function of a respected teacher. Number 11, awareness program Safe Drive, Safe Life. Number 12, সায়েন্স এক্সিবিশন অ্যাট ইউর স্কুল। এছাড়া এই কারেন্ট টপিকসগুলো তোমরা কভারেজ করে রাখতে পারো। নাম্বার 1, ইন্ডিয়াস সাকসেসফুল চন্দ্রযান 3 মিশন। নাম্বার 2, উড়িষ্যা ট্রেইন অ্যাক্সিডেন্ট। নাম্বার 3, উত্তরাখণ্ড ফ্লাড। লেটার রাইটিং, এডিটোরিয়াল লেটার। নাম্বার 1, অন দি অ্যাক্সিডেন্ট caused by talking over cell phone while crossing the roads or driving. Number 2, on price rise of essential commodities. Number 3, on indiscriminate felling of trees. Number 4, about cybercrime and how children are getting affected. Number 5, on pollution caused by the use of polythene and plastic bags. Letter of complaint and petition. Number 1, letter to the officer in charge of the local police station reporting the loss of a mobile phone. Number 2, letter to the bank manager for educational loan. Number 3, letter to the postmaster requesting him to arrange speed post. Number 4, letter to the health officer seeking permission for blood donation camp. Number 5, letter to the headmaster seeking permission for tree plantation program. Number 6, letter to the librarian to issue a duplicate library card. Thank you for watching my video. God bless you.